¿Qué pasa, Gandolfos? Bienvenidos un día más al Paraíso Retro. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a hablar de un juego para PC, además de que voy a jugar un rato a él. Y este juego se llama Space Quest, perdón, Space Quest 4 Roger Wilco and the Time Reapers. También es conocido simplemente como Space Quest 4. Bueno, esta es la cuarta entrega de la saga Space Quest, entonces como las demás fue programada por Sierra Online para PC, Amiga y NLCPC. Como el resto de versiones, esta versión, la de PC, me voy a centrar más en la de MS2, que es la que más conozco. Esta salió a la venta el 4 de marzo de 1991, como dije, la cuarta entrega de la serie Space Quest. Y esta es la primera saga de la entrega en usar iconitos. La primera entrega de la saga en usar iconos, es decir, como una aventura gráfica más moderna. Y esto, bueno, esto significa que en esta entrega ya cuenta con una interfaz a modo de iconos para realizar las diferentes acciones que podemos realizar con el personaje, en vez de usar la técnica de las entregas anteriores, que era esto, lo típico de Sierra Online, de que es una especie de mezcla entre aventura gráfica. Todo esto es una aventura gráfica point and click. Se me olvidó el género. Bueno, esto es una aventura gráfica point and click bastante típica y clásica. Y bueno, y a diferencia, como os comenté, de las entregas anteriores, las anteriores es una mezcla entre aventura gráfica y aventura conversacional, en el sentido que manejamos el movimiento del personaje con los botones que le hayamos asignado, pero las diferentes acciones tenemos que introducirlas como comandos por escrito, como una aventura conversacional, es decir, coger, tenemos que coger, take, no sé qué. Pues esto ya funciona a base de iconos para las acciones, como por ejemplo unas piernecitas son caminar, una boca es hablar y este tipo de cosas. Es una aventura gráfica, como mencioné anteriormente, bastante típica, en el sentido de que es lo típico de usamos el cursor del ratón. Usamos los diferentes iconos según lo que nos interesa hacer, y tenemos que hablar con personajes, recoger objetos, resolver diferentes tipos de puzzles, teniendo en cuenta que en este juego, como muchos juegos de Sierra Online, de aventuras gráficas, se puede morir y llegamos a un game over. Bueno, tenemos dos acciones que podemos hacer, pero que no tienen ninguna utilidad práctica. Es más bien para escuchar comentarios humorísticos. Y son la de probar, que son oler y probar, creo que eran. Sí. Bueno, pasamos al aspecto técnico. Hay que decir que a nivel gráfico supone una enorme mejoría con respecto a las anteriores entregas de la saga, que eran mucho más limitadas. Aquí tenemos personajes mucho mejor realizados y animados, además de unos escenarios coloridos, variados y muy bien ambientados, además de que están repletos de todo tipo de detalles. Este es un gran avance en la saga a nivel gráfico, y se ve, la verdad es que se ve muy bien, pareciendo casi como la típica película de dibujos animados. No es de lo mejor que hizo Sierra Online en este aspecto, pero está muy bien a nivel gráfico y es bastante bonito. Después contamos con melodías que suenan bastante bien, y efectos de sonido también que están bastante bien. Y lo más importante es que tienen voces los personajes en esta entrega, ya cuentan con voces. Pasando al tema de la jugabilidad, es una aventura gráfica muy tradicional, muy típica.
pero muy bien realizada, es entretenida. Y bueno, ya es uno de los juegos, uno de los primeros juegos de Sierra que probé, porque me venía un CD con varios juegos. No era un CD que me hayan copiado, venía una revista con un CD con varios juegos ya de MS2 antiguos. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Es la primera también juego de la saga que jugué de Space Quest, y me gustó mucho. Y yo creo que también lo vais a disfrutar mucho, porque tiene unos menús fáciles de entender. Es un juego difícil, hay que decirlo. La extensión está bastante bien, y creo que es un gran exponente del género de las aventuras gráficas para PC. Y bueno, voy a dejar el vídeo aquí, espero que os haya gustado el vídeo, dadle a me gusta si ha sido así, comentad lo que opináis de este Space Quest 4 para PC, visitad mi blog Mundo Retro Gaming y mi otro blog Palabra de Isaclet, ya sabéis, es LEZ, que es el blog donde publico mis historias de terror, fantasía y ciencia ficción, pero sobre todo de terror, porque es lo que mejor se me da. Y del mismo modo, también me gustaría muchísimo que os suscribierais a mi canal y que activéis la campanilla para que os avisen cuando suba nuevo contenido. Y bueno, gente, dejo aquí ya el vídeo. Hasta luego. We rejoin our friend and semi-hero Roger Wilco as he rockets back toward his home planet Xenon, which he hasn't seen since Space Quest 2. Having successfully rescued those two ingrates from Andromeda, he decides a pit stop on Magmethius is in order. During the descent to this cosmic canteen, he is unaware of the interest that has been generated regarding his fate. We have confirmation of his position, Master. Off to Magmethius with you, then. It is time for Wilco to meet the fate which I have crafted for him. As our story begins, we find the aluminum mallard parked outside a seedy spaceport bar. We join Roger as he relates one of his greatly exaggerated tales of adventure. The aliens are only too happy to listen, as long as Roger is buying. See, there was this deadly root monster, a ferocious swamp creature, and a Labion terror beast to contend with. Then I had to outsmart another of Vohal's gorillas and steal the... Are you Roger Wilco? Yeah? Please come with me. Hello, Roger Wilco. Surprised to see an old friend? You have no idea how special this moment is for me.
This is no chance encounter, I can assure you. I have this one loose end to tie up before I begin my reign as the supreme being of all that exists. I do not like to lose. You are a blemish on what would otherwise be a perfect record of domination, terror, and invincibility. Besides, I'm still a bit miffed about that asteroid deal in Space Quest 2. Anyway, to relieve the pain of my humiliation and to prevent you from being a pain in my future, you must die. It's been nice seeing you one last time. Then, do the dirty deed. You go left and split them up. Mr. Wilco, follow me and do exactly as I say. Let's move! Hey, I want to know what the... Listen, I can't explain it all to you now. They've got a beat on our coordinates. We've got to move fast. We gotta do this fast. Shield your eyes! Jump into the time rip! Do it now! You've got to! If I take the time to explain, we're both parking lot pizza. You'll understand soon. Now where am I? You wonder aloud to non-existent auditory organs. This place sure looks homey. Hey, wait, this looks just like Xenon. It is Xenon. It's really a Pio. Along with the changes induced by an armed conflict, the city looks different, more modern, with a heavy dash of post-disaster seasoning. Casually glancing at the status line, you happen to notice that you're in Space Quest 12. What's happened? Who was that guy with the overdeveloped hairdryer? Why did you let yourself be talked into jumping into some strange shimmering hole? Why are you talking to yourself? These incredibly intriguing questions will quickly be forgotten with barely an electron stirred in that well-armored orb atop your shoulders. We're glad you could play Space Quest 4. As usual, you've been a real pantload. Are you sure you want to read?
The grate is anchored securely by bolt. Ah, a button. Perhaps I'll give it a press. Data entry 22795. This message is to whomever may be so fortunate as to find it. I am Professor Lloyd, lead designer of the Xenon Supercomputer Project, the ultimate in artificial intelligence. The computer was designed to enhance our lives, but instead ended up being the ruin of us all. We made the mistake of tying it into the most important facets of our existence here on Xenon, including our weather control and defense systems. It seemed like a sound idea at the time, and all proceeded well for about 3 years. It was around then that a deep space salvage operation recovered what appeared to be some sort of antiquated data storage unit contained in a flimsy cardboard box on which the words Leisure Suit Larry were imprinted. On its back was the picture of a not particularly wholesome gentleman, but that's another story. My counterparts exhibited shameful behavior as they tore open the box to get at its contents. I could not understand the commotion it generated. The data was uploaded into the supercomputer for analysis. As a result, a crippling virus spread through the machine like a bad social disease. All control of the computer was lost. All screens went blank. Then these words were displayed by the monitors and uttered by the vocal outputs. Wilco must pay. From that day forth, the possessed computer waged war on the inhabitants of Xenon, using our own weapons against us. Some managed to escape to other planets. Those of us who remained stayed to fight the machines and robots under its control. It was a bloody war. Those of us that were not killed were taken captive and modified. These cyborgs infiltrated the loyal ranks of resistance, rooting out almost all of our hiding places and exposing us to the mechanical menace. Some of these poor souls still wander the streets. As of this recording, we are down to only a handful of rebels. My health is deteriorating rapidly. To make matters worse, I've just learned that the computer has unraveled the mysteries of time travel. I've sent my 2 best men to attempt to steal this new technology. If you are not a machine, then perhaps they were successful. Please realize, you are Xenon's last hope. Keep your hands to... Oh, no! The door has shut, and there's no way back. What are you going to do now? Oh, no! The door has shut, and there's no way back. What are you going to do now?
Are you sure you want to restart? This seems to be a relatively spacious landing gear compartment. Wonder how cramped it gets in there when the gear is stowed. Uh-oh. We're glad you could play Space Quest 4. As usual, you've been a real pantload.